Всем привет! Открытие сезона 23-го года. Зимний вариант моего мотоцикла. Снегом немного подзабил. С прошлого года на мотоцикле ни разу еще не ездил. С последних соревнований, наверное, с осени.
добрался до гаража наконец-то. Мотоцикл уже по приезду домой начал глохнуть. Половинку не поступало топлива в баках. 3 раза переворачивал, 3 раза заглох. По итогу тут даже где-то потолкал немножко его. Карбюратор обмерз. Начал совсем плохо работать мотор. Барахлит. На прямиках двигатель, получается, сильно остывает. На улице минус 10, где-то минус 13. И все время едешь, как будто на холодном моторе, просто жесткий звук такой. Тормоза задние все обледенели, закидывает. Здесь снег тает, туда забрасывает. Тормоза практически отсутствуют. Петрошина 137-я, даже без шипов, практически везде заезжает. Если нет, прям голого льда. Если лед, надо где-то искать другой заезд. Гребет спокойно, держит уверенно. Минус 10. Мне не понравилось. Пластик весь хрупкий. У меня как бы крыло заднее сломано, поэтому я не переживал по этому поводу. Переднее тоже сломано еще с осени. Сейчас мотоцикл будет полностью разбираться, чиститься. Что-то менять буду. И это все будет в процессе показывать. До весны надо мотоцикл полностью перебрать, чтобы к сезону был в боевой готовности. Ну все, сезон открыт. Начинаем ремонты и подготовку к